Ara piri papa to hoi au I papa to hoi to I tū te oi to I rere te oi to I māu te oi to I kapa kapa te oi. Ko to oi nā wai, ko to oi nā te kau nui nui, ko to oi nā wai, ko to oi nā te kau roro. Ko to hoi nā wai, ko to hoi a wawaina. O ki mai rā ki te hono hono atu rā ki tua koutou hoi. Yo na ko ke kōrero. Ara ki ngā wai tuku kiri ki ngā wai inu inu kia rere mai rā ki roti I te manawanui. Te manawanui o koutou e wake ke mai, wako ki mai rā ki roti I tō mātou piri ngā ware. Are mai, o ki mai. Ka wia mai rā I o koutou tini aitua, te wakangaro atu rā ki tua wakarere, te unga. E whakangaro atu rā ki te puna o maara, o tia no rā mā koutou e tai a tinana mai, e ka wia mai rei, te wakaro kui mā koro mā te pō. E kui mā koro mā o te pō nei koutou kei runga mā kere mai ana te aro a. Ara, ki runga I ngā uri I tai a tinana mai, o tia no rā ta uri atu rā ki te kēmara. Ara, te kēmara ki koutou e Maniapoto, te nei te matau I whiua ki koutou I kukume mai ai ki ruti tō mātau whare o te whare mata nei, nau mai hara. Nau mai hara mai rā koutou. Te nei te pānui tuatoru o Maniapoto e tainu waka te nei kame. Te nei kame hi ko hotu roa, ko hotu ope, ko hotu matapu, mō tai ueraka mau kāka te tawhao ko tūrongo. Koutou ko tūrongo ko tēnei wati ua e miki kau ana o te uru, a kia ku whanaunga ki aku karangaru. Ara ko tūrongo ka mōia mā hunarangi a kai konei, te tai rā uti. Ara, ko raurangi ue roa toke rau wāhine iwi pūpū te kura. Ka hungunu ka hukuranu e rā ka hikuro tūpuru te rangi tue he tuaka mahinarangi, ka piri taua ka puta ki waho I te pōpō o rau kawara. Ko rau kawa re ko re reahu koutou koutou e Maniapoto nau mai, hara mai. Nau mai, wakatau mai. Hono tia mai rā I o koutou taonga a wawaia. Koutou e pāngā atu rā, ki ngā mineta, ara, a tinana mai, tēnei hono Ngāti waia kia koutou. Ara hara mai, tā uri kau ana ki te kā ui āriki. Ara ki tau piri maunga. Ara huri atu ki tō tātou kingi tū hei tea. Po te tau te wero te tua utu.
E tōno o arangatira, te makau wa ata wai me tā raua tamariki mo ka puna rire hau pai marire. Rire hau pai marire a aramai rā a i o koutou wanaunga a to tātou mina te e no o nei nā. Te honanga whakapapa i runga i te ara wanau. Haramai, haramai, haramai. Whakatau mai rā a kei konei ngā minata, ngā mema, ara o te whare mata nei. E tohu rangatira, he aha, te tohu o te rangatira. Rangatira, ki te rangatira, haramai, haramai. Tēnei te raupura e me i kauwana ki koutou. I runga i ngā koke kōrero o te taiuru ko koutou te hiki wai o te kete. Ko tātou taranaki e ki wai o te kete. Ara, me e rā koke kōre i te honunga atura, e uiti e to utako to ki raro rapua te mea ngaro i oki ake nei au ki te ringo wai kato. I tā rāwari ki aku roi matataku kai, i te awi te pō. Ara, ako mā turu atura ngā roi matakiwa hōrā. Ara, te tō mairangi ki rungi te kaupapa o te rangire. Ara, maira a koa i tai iti mai. Te runga kemara i tai nui mai. I tai rapi mai, e tai nui mai tēnei kāna. O ki mai rā ki runga wai te tī, kei rori te pare rau i tō tātou mō. Ara, kei raro o ahu mai rau. Ara, whakatau mai rā ki mui te aroaro o te minatana. Ara, me ngā minata ngā me mō te whare mata, me ngā wai ngāri o te tai. Aha koa te ha, e te hiwa kia tau māri re te kōrero. E te hiwa e tau to e atu e tau to e mai. O ti anō rā, i wakai atu rā tēnei waka hauru o tātou. Koutou te iwi o Maniapoto te hi hauru. Ara, tēnei haurua. Ara, o te whare mata nei. O te karau. Nō reira whee, te haere ngātahi, kōkiri ngātahi, ki rungi te uarahi, mō ngā iwi katoa. O koutou iwi, me ngā iwi katoa, i roti o koutou takiwa. Nō reira haramai rā, haramai ki o koutou hoi. Me o koutou taonga, koutou i pāngā turā, ara, ki tēnei tā. Kare te kūmia roa kai aku tai paake, ara, kai aku nui, kai aku rei. Ara, e koe oki mai. Oki mai hei kanohi. Hei kanohi mo tainui ki pōneke o ti anō rā, kei taku pau. Ara, i te au i te pō, tēnei kawe. Ara, pita koutou mā, e tai nui waka. Tai te nui, tai pari. Tai hoatu, ara mai tai nui waka. Ara mai Ngāti Maniapoto. Ki te whakarewa atura tēnei pānui whakamutunga mā koutou. Are, a tinana mai, haere koutou te ki maramai. Nō reira te rungi te kaupapa o te ara. Tēnā koutou, tēnei tā kaiheri. Māni ki a Ngāti Maniapoto, ara ki te karauna nei, tēnā koutou katoa. Kia ora. Reira api te hono tātai hono ko rātou te hunga mati kia rātou. Api te hono tātai hono ko tātou te hunga ora. Tēnā koutou, ka huri.
He oranga ngākau, e piki ngā waiora. Tēnā koe taku rangatira, e kura I whakatau nei mātou I roti te āhuatanga o te wā. Tēnā koe te rangatira I whakamaumahara I tā tātou nei hono ki a koe, ki ngā mea e noko nei I wainga o tātou. E tika ana me maumahara ki tō hono ki whatihua, kia mātou o tūrongo, ko te tuahine e hono ki a mahinarangi, tēnā kōrua, tēnā koutou. E hono re tēnei he tū I wainganui a koutou I tēnei rā e taku rangatira. Hei mihi ki a koutou mā taku iwi e noho ana ki te wākai. Kua hara mai te kunga iti, ki te whakanui tēnei āhuatanga I nui a tātou. Nō reira, tēnā koe I whakatau nei mātou. Tēnā koe I maumahara ki ngā aitua ko wheturangitia. Ngā rangatira I tīmata ai I runga I tēnei huarahi, engari ko wehe. Te matua taku hoa, a Bob, mea rātu ngā rangatira e mahi ana I runga I tēnei mahi nui I wainganui a mātou. Hoi anō, tātou kia rātou, tātou te hongora kia tātou tēnā koutou I roti te wā. E tika tau, e whakahorore ki tā tātou nei kingi, atu heitia e noho nei I rungi ki a urewa, tōna whaia, tōna tūpura. Taku inoi ki tātou, kia horohi ona manakitangi I rungi aia, a me te whare kāhui ai. E mihi ana ki tēnei whare manaki, me te papaki waho, e kura, tēnā kūrua. E aku minita, e aku hoa, e aku whanaunga, tēnā koutou I otu I tēnei āhuatanga. Tāku ki aku kaumātua, te kāhui kaumātua, aku whanaunga e te noho tonu I te kāinga, e mihi anau ki a koutou e te noho I te kāinga, tēnā koutou. Ki ngā apiha I roto I te arawhiti, e mihi anau ki a koutou no mahi taimaha mā mātou, I wainganui a mātou. E tika tau e kura, e tahi wā, kei te whawhai, e tahi wā, e te whakai. Engari, tēnā koutou, tēnā koe James mō mahi. Tēnā koe taku tuahine, tēnā naia, ka hoki aku mahara I te wā, e mahi tahi mātou ko muku. Me aku mātua, I whaia, I roto I ngā hui maha I wainganui a Ngāti Maniapoto. Engari, e wāno tērā, e wāno tēnei. Tēnei te rā tīmata ai te pire, no reira e te minita e anaru, tēnā koe I whakaarahia tēnei I wainganui te whare. Kia ora everybody, thank you very much for your welcome today. It's a real privilege to come, and it was only when I was sitting here I got a little bit teary thinking about the people who haven't been able to join us, whether they're in Te Kuiti or whether they're gone. Those are my relations, these ones here, Anaya's relations, Willie's relations, and they couldn't come because our little village of Te Kuiti is ravaged by the COVID at the moment, so they're thinking of us, and they decided that they would come and bring anything with them. Years ago I found this document which was a military record from 1883, which had a little bit about each of the iwi around the country, how many soldiers they had, and what sort of forces they had, and whether they were friendly or not. So they go through Te Raroa, for instance, had 2,761, and they were friendly. Waikato
had 2,279. They were partly friendly and partly hostile. Ngāti Maniapoto had 2,000, all hostile. You know, when I was growing up, I said, yeah, that's right. That's what we like. They're all hostile. But I hope we put that behind us. And the next stage of our history is when we learn how to build our families, to raise our children, so that in years to come, mothers around the country say, you know, if you want to get married, marry a boy from Maniapoto, marry a girl from Maniapoto, because they're great parents. They know how to raise their children. That's what our future should look like. And those are the sorts of korero we've been having. You know, it's all well and good to buy things and, you know, get all this money. You know, it'd be nice to have $165 million. But it's what you buy with it. It's not whether you've got it, it's what you buy. So I think that in the future, or I hope that in the future, we're going to have that sort of reputation for our people. I want to thank all of the people from Arawhiti for your hard work. I want to thank the ministers for the hard work that they've done. I think the turnaround that you've got from the ratification to now going into the House, that's great. I know that it could have taken much longer. So I said in my meeting that it was special for me to be here with Nanai. We were a little team. There were three of us, Mokonic, and Nanai was our leader. At the time, I thought I should have been the leader. But I'm glad I wasn't, because Nanai was the peacemaker, and she was wonderful in that job. And I think it was good grounding for a diplomatic career that she's got now. Barbara, thank you for coming. We've got two MPs for all Māoris. We've got two MPs. We've got the local one. We've got our Māori MP. So thank you for coming and thank you for the support, because I know you have given us support over the years. I want to thank our little Ngāti that's come along. I'm sorry we couldn't bring everybody, but I'm glad we could bring a few of our ones. So, we're going to make some history and we're going to make some friends. So, no reira, tēnā koutou. Tēnā koutou, tūmara. Bella's been down here how many years, right? We got here 30 years ago and you were already here. Tēnā koutou. And I'd like to invite the Minister, the Honourable Andrew Little. Tēnā. Good afternoon. Maniapoto, those who you're representing, and it's in these COVID-constrained times, we have to keep things small and tight. But I acknowledge, Peter, what you've said about the little mini outbreak of Tikawiti at the moment, so we get to manage those things. Peter, can I just acknowledge you and your leadership? Actually, normally, ministers and others like you are terrified when you come to
to our officers because you carry the full weight of the Department of Prime Minister and Cabinet and box us around the head about what policy considerations we're making. But great to see you here in this capacity. I think we feel a little safer, notwithstanding the hostile nature of Maniapoto, according to your Look, I know this has been a long and difficult journey because these things usually are for iwi. It's not just the traversing of a very difficult and troublesome history, it's troublesome for the Crown because we have to own up to things. But also for you and your tupuna and coming to terms with the harm the Crown has caused and having to advocate for that as we work out what redress looks like, so that we can reconcile, but most importantly, come together and face the future together, which is what these processes are about more than anything else. Because the reality is we know that harm that was done in the 19th century and frankly since runs deep, and it is always going to be difficult to properly compensate for that. But these processes are important for, as a nation, it's our chance to come to terms with our history, the truth about our history and the fullness of our history. And we do that with Maniapoto today, as we have done through the negotiations. So this is kind of the beginning of the end of the formalities and the formal processes. First reading of the legislation that enacts the deed that we signed, again, apart from each other, a few weeks ago. I certainly look forward to the opportunity to get into Yorohi, to get back to Tikawiti, and actually do what the Crown has to do and front up to Ngāti at Maniapoto and account for itself and deliver the apology that has been agreed. And hopefully we'll find the opportunity to do that next year. But in the meantime, we have the opportunity today for the House to stop and take stock and accept what the negotiators have achieved, and then send it off to the Select Committee so that they can examine the legislation, be sure that it properly reflects the deed, hear from those, and there's always going to be those who will have contrary views about some aspects of it. It's important that Parliament hears that as well, as it makes its deliberations, and then we go through the rest of the process. So for those who have been involved, thank you for that, I acknowledge that. For those of you who have supported those involved, because that is a big task too, I acknowledge that as well. I also